Not to be afraid of anything. We don't need to be afraid of anything. We've got a great team. We'll have a great culture around this team when things get underway, and we've got good players. So what have we got to be scared of? I can't wait for the first game to come around, because I know when we get to Ahmedabad and we're facing GT in the first game, you'll see 11 Kings 11 players that are passionate, determined, daring, dynamic, and most importantly, they're going to be destructive. We're going to play some. ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਪੌਂਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਖੇਲਣਾ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਖੇਲਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਖੇਲਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਦੱਬ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੇਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈਵ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਲੂਜ਼ ਐਟ ਆਲ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਕੁੱਟਣਾ, ਵੀ ਆਰ ਓਨਲੀ ਟੂ ਗੇਨ, ਵੀ ਆਰ ਹੇਅਰ ਓਨਲੀ ਟੂ ਗੇਨ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੁੱਟਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੌਂਟਿੰਗ ਤੇ ਅਈਅਰ ਦੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਈ ਹੈ। ਜਦ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਈਅਰ ਲੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੌਂਟਿੰਗ ਤੇ ਅਈਅਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਦੁਬਾਰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਸੁਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 7 months ago now, when I was appointed as head coach, I wanted to make a big difference at this franchise. You can look. ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਯਾਰ ਸ਼ਰਟ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਸੌਰੀ ਯਾਰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਵੀ। Back to our auction strategy, the fact that we only kept the 2 young players. I wanted to go in with a big purse going into the auction, because I wanted to try and bring players and leaders like Shreyas and Arshdeep and Yuzi Chahal and those guys into the Kings 11 Punjab to try. ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 3 ਮੇਨ ਪਲੇਅਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਅਈਅਰ, ਯੂਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ। ਉਹੀ ਪੌਂਟਿੰਗ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਆਹੀ 3 ਮੇਨ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅੱਗੇ। And rebuild from the bottom up, and the only way you can do that is with high quality Indian players. And I think we did a great job at the auction. I think we've got a really good mix of youth and experience. We've got really high quality Indian players. We've got some really high quality overseas players as well. So look, I couldn't be happier with the way that the squad's come together. We've trained well up in Durham, Charlotte. We had our first session here yesterday. I'm not sure if many of you guys were here watching, but the session we had last night was really good. The boys have trained really well. Everyone's happy. Everyone's enjoying themselves, and that's all we can ask as captain and coach, is that everyone's enjoying the environment that we're creating, and so far so good. Question to you, how do you see Shreyas coming as a captain and the core revolving around Shreyas? Your thoughts on this? Look, I think like I said, if you look back to the auction, I think it was pretty clear to everyone. ਸੋ ਉਹਨੇ ਆਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ ਅਈਅਰ ਦੀ ਪਿੱਕ ਬਾਰੇ, ਆ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਉਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵਹਿਮ ਜੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਫੀਆਂ ਦੇ ਵਹਿਮ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ ਉਰੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਤ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ। Who I wanted as my captain, and we got what we wanted. I was desperate to work with Shreyas again. We had a great working relationship at Delhi over a long period of time. He's one of the best players that I've worked with. He's a great human being. He's an IPL winning captain. You couldn't ask for much more. So we got what we wanted there. He's only joined the camp a couple of days ago, so he's starting to make his mark on the team as a captain and as a leader, and that will evolve over the next few days before we get into our first game. But no, as I said, I couldn't be happier. We've put a great squad together. We've got the best leader that we could possibly hope for, and we've had a lot of great times and success together. And I think we understand each other really well. And as you know, captain-coach relationship in any team is vital, and I know that we've got a really good, strong one here. ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਪੌਂਟਿੰਗ ਨੇ ਜਮਾਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਈਅਰ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਈਅਰ ਲਈ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਈਅਰ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਈਅਰ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਅਈਅਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਲਵੇ, ਪੰਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪੌਂਟਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗੋਲ ਸੀਗਾ ਅਈਅਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਈਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਈਅਰ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। अच्छा गया साल से मुस्ताकिल ट्रॉफी, देसारे ट्रॉफी, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी, 8 on number 4, and what would be your number you favor in this team? ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਲੀ, ਇਰਾਨੀ ਕੱਪ, ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਟਰੋਫੀ, ਰਾਂਝੀ ਟਰੋਫੀ। ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਰਾਵਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿੱਤੀ ਬੈਠਾ, ਆਈਪੀਐਲ ਟਰੋਫੀ, ਮੁੰਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿੱਤੀ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਪਰ ਖੇਲਣਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੂਗਾ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੀਜੇ ਪਰ ਖੇਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ। We already know that IPL is an integral part of Indian cricket, and if I would want to mark myself at some position in T20, it would be number 3, and that's what I'm focusing at. I wouldn't say that we are planning and thinking about what number I would be batting. This time I'm quite clear about that position, and I'm going to
be focusing on that number as long as coach approves with me. ਤਿੰਨ ਪਰ ਖੇਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ You have a lot in the TV, like if you have players, you have got best players this time. So how difficult will it be to pick the playing 11? And will you be considering the last year's performance, like Shashank is there? We have so many players who have performed well in last year. So how difficult will it be for you to pick the playing 11? Well, we've got 25 players in our squad. I think when everyone finally arrives, we'll have 25 fit players in our squad. So choosing. ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪੌਂਟਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈਵ 25 ਪਲੇਅਰਸ ਇਨ ਆਰ ਸਕੁਆਡ 25 ਫਿਟ ਪਲੇਅਰਸ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਫਿਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਫਰਗਸਨ ਦੇ ਹੋ ਸੀਗੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਫਰਗਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਫਰਗਸਨ 100% ਫਿਟ ਆ 25 ਵੀ ਹੈਵ 25 ਫਿਟ ਪਲੇਅਰਸ ਕਹਿੰਦਾ Our playing 11 won't be easy, and it shouldn't be easy either. It shouldn't be easy to pick 11 out of 25 because we've got so many talented players, whether that be the more experienced ones or, from what I've seen, I watched a lot of video going into the auction. I had a really good idea on what youngsters I wanted to bring into this team, and we managed to get all of those at the auction. And let me tell you, what I've seen over the last week, there's some pretty exciting youngsters in this group. So it'll be a challenge picking our first 11. We've got a practice game tomorrow and another practice game on the 21st. So ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਗੇਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆ ਇੱਕ ਹੈਗੀ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ 2 ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਗੇਮਾਂ ਖੇਲਣੀਆਂ 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਲੇਇੰਗ 11 ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਗੇਮਾਂ 'ਚ ਵਧੀਆ ਕਰ ਦੂਗਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਪਲੇਇੰਗ 11 'ਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਓਪਨਿੰਗ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਖੇਲੂਗਾ ਜੇ ਜੋਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਖੇਲਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ 2 ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਗੇਮਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ things will probably become a little bit clearer then. But what you want in any team is to have competition for spots. That means that everyone's working hard all the time. They're not wasting a single minute at training. They're trying to impress. They're doing everything they can to either get into the team or stay into the team. So, if you look what we've got backup players in every important position, and those players will be putting a lot of pressure on the ones that start in our starting 11 in about a week's time. So we've got great depth, that's for sure. Importance तो ट्रॉफी जिताना ही है वही है हम लोग का माइंडसेट अभी और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहेगा ऐसा नहीं कि ओवरनाइट आप उठ के सीधा उठाओगे बट जो हिसाब से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और टीम जो हिसाब से एक दूसरे के साथ अपना वेवलेंथ और कमराडरी शेयर कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया चालू है और अभी मुझे सिर्फ एक ही दिन हो गया आके बट जैसे इन्होंने कहा कि टैलेंट जो हिसाब से है इस टीम में स्पेशली द यंगस्टर्स अनबिलीवेबल Shreyas, and Vicky, my question is to you, is there, both of you, is there any extra pressure of having not won a trophy, this team has not won a trophy, is there any extra pressure of this for you guys? Opportunity. No pressure, opportunity. ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਟਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟਰੋਫੀ ਜਿੱਤੀ ਕੋਈ ਆਈਅਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਈਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਿਰਫ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਵ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਲੂਜ਼ ਬ੍ਰੋ ਵੀ ਹੈਵ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਲੂਜ਼ Yeah, I mean, there's obviously a great challenge there. It's one of the main reasons that I'm sitting here now. I wanted a really strong coaching challenge, and we've got that. But there's no pressure on us. What have we got to lose? We're going to go out and play a really dynamic and entertaining brand of cricket. And I know we've got the players that can do that. That's certainly the way they're going to coach these boys, is not to be afraid of anything. We don't need to be afraid of anything. We've got a great team. We'll have a great culture around this team when things get underway. And we've got good players. So what have we got to be scared of? I can't wait for the first game to come around because I know when we get to Ahmedabad and we're facing GT in the first game, you'll see 11 Kings 11 players that are passionate, determined, daring, dynamic, and most importantly, they're going to be destructive. We're going to play some. ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਿਹਾ ਪੌਂਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਖੇਲਣਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਖੇਲਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਖੇਲਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਦੱਬ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੇਲਣਾ ਹੈਗਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈਵ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਲੂਜ਼ ਐਟ ਆਲ ਅਸੀਂ ਬਸ ਕੁੱਟਣਾ ਵੀ ਆਰ ਓਨਲੀ ਟੂ ਗੇਨ ਵੀ ਆਰ ਹੇਅਰ ਓਨਲੀ ਟੂ ਗੇਨ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੁੱਟਣਾ Really highly entertaining cricket through the course of the next 8 weeks. ਆਹੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਚਾਹੀਦਾ आगे टूट जाए जितना आपने बोला जैसे आप कल की टीम के साथ जुड़े हो बहुत जल्दी आपसे पूछना पंप करता है टाइम टू आस्क ऑन द पॉइंट्स टीम में फिनिशर्स बहुत अच्छे और बहुत ज़्यादा हैं मैक्सवेल इज द सेम रोल आशुतोष इज द सेम रोल
and Prabhsimran is kind of a dead. Ashutosh is not here. Ashutosh is in. ਭਰਾਵਾ ਅੱਜ ਤੋਂ Shashank is ਹੈਗਾ in. ਕੋਟਾ ਸਾਲਾ ਅੱਜ So ਤੋਂ ਦੱਸੀ how ਟੀਮ do ਦੇ you ਵਿੱਚ rate them and what's the role? क्योंकि कैप्टन का बहुत ज़्यादा रोल होता है प्लेइंग 11 में चुनेगा तो who will be on a finisher role that time in your opinion? See, that's not my job, that's coach's job to be honest. But I would just say that they are phenomenal players and they've done it well in the past, and I'm sure that they will do it for us at any given point of time. And all of them, they have that capability of winning you the matches from any situation. And yeah, all I would like to say is that we can't decide at the moment. We've got 2 matches to decide, and obviously it's not my job. There's no pressure on me about that. It's coach's ਲੈਣਾ ਵੀ job, ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਿਆ and ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ whatever decision we take, we are going to back every individual who are going to play for the team and see to it that everyone gets the opportunity at the best way possible. Ricky, the team has not won many matches at playing at home since the last 2 seasons. So what will be your mantra for the team for? ਹੋਮ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਚੋਂ 1 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਆ ਤੇ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹੈਗੇ, 2023 24 ਕੋਈ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਰਿਪੋਰਟਰ ਪੌਂਟਿੰਗ ਨੂੰ। ਪੌਂਟਿੰਗ ਦਾ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। Achieve the results because in the overall points dynamics, it comes, that all the other teams also play towards accumulating as many as points by playing at home. So Punjab Kings has not able to do that since the last 2 years. Yeah, look, I think we all understand that if you're not winning a game, you're not winning your games at home. You're not winning the IPL. I think ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। one game. ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੇਮ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਪੀਐਲ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਮ 'ਚ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ 14 7 ਮੈਚ ਹੋਮ 'ਚ ਖੇਲਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੋਗੇ ਯੂ ਕੈਨ ਨੈਵਰ ਵਿਨ ਦਾ ਕੱਪ। ਸੇਮ ਗੱਲ ਪੌਂਟਿੰਗ ਨੇ ਕਹੀ ਆ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਵਿਨ ਐਟ ਏ ਹੋਮ। ਹੋਮ ਜਿੱਤਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕੁਛ ਟੀਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਸ ਵਰਗੇ ਹੋਮ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੋਮ ਜਿੱਤਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਯਾਰ। One game last season, won most games away from home last season. Yeah. So one of the great challenges we have is understanding our home conditions and playing accordingly. So that's why we've got a training camp now. We're out on the centre block. We're using the wickets that are close to the middle. We've got 2 practice games coming up where we'll get a good idea on how the wicket plays, what style of cricket we need for this venue, what type of players we need. Do we need spin? Do we need bowlers over 140 k's an hour? Do we need the taller bowlers? What sort of players do we need for our home conditions? And we'll work that out, and then we've got to go and play. What's happened in the past is irrelevant. That doesn't matter. The guys that were here last year, we've only got 2 players here from last year, so there's no scars, there's no bad memories for this group. We're all about creating new memories and winning games of cricket here at home and making sure that when opposition teams come here, that they know that we're going to be really hard to beat. So that's the challenge that we've got, but one I'm really excited about. ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਖਤਮ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ, ਪੌਂਟਿੰਗ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਅਸੀਂ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੇਲਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਖੇਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਹਨੇਰੀ ਲਿਆ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵਿਲ ਟਰੀਟ ਇਟ ਐਸ ਅ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ, ਨੋਟ ਐਸ ਅ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਗੇਮਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆ, ਇੱਕ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੇਇੰਗ ਇਵੈਂਟ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਲਾਈਕ ਹੋਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਮ 'ਚ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਪੀਐਲ ਜਿੱਤਣਾ। ਉਹੀ ਸੇਮ ਗੱਲ ਪੌਂਟਿੰਗ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੀਮ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੰਬੇ ਬੋਲਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੈਂਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੰਬੇ ਬੋਲਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਪਿਨਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੀਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਮ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਹ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਲੀ ਵਧੀਆ ਵਾਈਬ ਆਈ ਯਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੁਣ ਕੇ, ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਟੌਪ 2 ਪਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਇੱਧਰ ਪੌਂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਈਅਰ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਐਤਕੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿਰਾ ਲਾਉਣਾ। ਸੋ ਮੁੰਡਿਓ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ।